Comrade James, we have question from Mama Acha. Za mumkin en kata fi screen kubalwa jawabu le yen en sawal don kane if you can. Yeah, thank you, Mama Asha. I couldn't see the name. I've seen the question saying that since South Sudan have already gained independence and that we uh, blindly stated that the Abyei is part of South Sudan, which isn't it correct? Why hasn't Kir Party condemned the action? And if there is anything that the people in diaspora, we can, people abroad can do, people abroad or in diaspora. Let me just first, the notion that somehow is already part of South Sudan is incorrect, because part of South we should not, we will not have continued to the Abyei resource. There would not be a presence of so-called oil police, which is the army occupying half of Abyei. So Abyei is partially occupied north in the island. That no one got and know the answer why the government of Sudan knew to let the North Sudan get that. So yes, Abyei is not part of South Sudan, especially, and I challenge it otherwise. I've heard that a lot, but this is like we have done the work where we continue to, or at least where we know that work needs done. Until the Abyei referendum is officially recognized, and Abyei is become fully incorporated into South Sudan map and no longer considered under different special status, Abyei is still an independent area, or at least is still a disputed area, I shall say. So yes, we are not part of South Sudan already. We are South Sudanese. We fight alongside South Sudan. We believe people of Abyei have voted to join South Sudan, but for whatever reason, the government have not yet made it official. And also, definition of Abyei to me is not that south of Kir where we are located now. Abyei means all the areas that is defined in the Code of Arbitration, including 60% areas that are currently occupied by the North Sudan. Why didn't the Kir Party or the government of South Sudan condemn the attack? I don't know. It's possible that they may have condemned it, but condemnation alone, I don't think is enough. I've seen numerous times that they condemn the attack. We, the community in the United States, have called on the government of South Sudan to do more than just condemn the attack, but rather take meaningful actions that could have a real outcome in the lives of people of Abyei and in process people of South Sudan. So they may have condemned it. I have not seen the statement, at least thus far, regarding this particular incident. But in the prior incident, I've seen their condemnation. I've seen it through the United Nations, where they condemned it. But what we need is action, not words, because it has been 16 years since the signing of the CPA in 2005. It has been 11 years since the independence of South Sudan. 9 years since the people of Abyei voted overwhelmingly to join South. And I see there is no logical reason as to why government of South Sudan should not be aggressive right asking for the Sudan to implement the CPA. We understand that there was a time Sudan was going through turbulence of fighting among ourselves, division within the SPLM leader,
that led to the war that occurred. And we understand that any political in the world stage, political wind is like a storm wind. They change. So what most importantly is that a smart government sees the moment when it's the right moment. I think today is the right moment. South Sudan, as we speak, are in much stronger position than that of North Sudan. North Sudan just went through two regime change or government change from Bashir to the military, from military to a shared military when Hamdok was the prime minister, and back to normal military now in sorts of a civilian leadership. Aside from that, there are almost a rebellion from east to the west and even to the south. There are Nuba are still fighting, Blue Nile are still fighting, the Darfur with different factions are still fighting, and Eastern Sudan have joined the fight recently. We saw that the road to Bor Sudan was disconnected. So these are biggest problems that are facing the North Sudan today. Ironically, the government of South Sudan is helping to bring peace in North, which is good. It's always good to have a good neighbor and peaceful neighbor. But you cannot bring a peace to an individual that still occupy half of your region. The least thing you could do is to ask for your right so that you could help them. Not to mention the border conflict with Ethiopia. We have seen how the North Sudan took advantage of the Tigray versus the government of Ethiopia conflict that was supposed to be. And we have seen how Egypt tried to exploit that for their advantage because of the dispute on the dam that Ethiopians are working on it. Well, the government of South Sudan continues to sit idle by, probably waiting until their opponent become much stronger again so that they could wait for their right. I'm not in any way suggesting that you should take advantage of a weak neighbor. But hell no, you should get your right. If you can get it when your opponent is strong, get it when they're weak. We're not asking South Sudan to make any incursion into North Sudan territory. أنا ما أعرف رجعتها بلغة تانية لكن أنا ما قاعد نطالب من جنوب عشان يشيل حقوق بتاع الشمال لأنه هم في مشاكل. شيل حق بتاعك لو ما قدرت تشيله لما هم قويين شيلوا حاليا لأنهم هم قويين. ده ما فوق أي حاجة ده حلال ذاته قدام الله. إنه الشمال حاليا عنده مشاكل كتير غير الحكومات وده خطر على قضية أبيي لأنه الشكل بتاع الحكومة الجاي ما بيعرف الالتزامات تجاه بتاع الشعب أبيي وما بعرف التزامات داخل CPA. فنحن قاعدين نساعدهم عشان يجيبوا سلام في الشمال. ده حاجة كويس ربنا يبارك دولتين لكن على الأقل خد حقوقك وبعد كده ساعد جيرانك. شكرا كاميرا جيمس ini chale ja pai le jabe chaloy e malian ful bardo yen ade kan wiej bathiech e kadang na rem unim ku benim jaram sawal dien wiej bathiech en ki ade kan yan luoy nam diamond ayelwel ka de gabila mesiria u gabila denka ngau alana de da chiroy pir taban wat chiworot koy mach cuộc bàn đầu cuối chiến có giá chất cạt bài có giá chất cạt phi Junub Sudan when bana về phi Junub Sudan ka Abyei zar be zar diyen and white men and nas bugul ya akhi ana chiran luoy ana talib le yene chan bana Junubi yani Junub Sudan automatically whether you want it or not yani Junubi 100% and really any contribution I did my part
Even Midakai, Abyei, I check it in loy, I check the in a buy, and that's why we will man get a conditional Junub. A Junub, which you thought Bung Nin could you where you call, you quite Kenyal, Yaran Yot, Jilwele, Junuba Chuyo, La, a Chiroloke. Junub Sudan, a long process. It was a long journey. Achan Kubia Junub Sudan, Woga chat Mushwar to Will Jidden. Kuka kitchen live jot. Can lazim book coca careful, Lano, not to mess with this. Can I check in the messing? What a low checking a messing with human being, Kanyali will not compromise you. Nyali will compromise. Because can I get away, Kaka? A kitchen way, nyai, kukango de jet way. Therefore, a key human being in hell accountable, Kanyali being hell accountable. Can we evaluate in yin bay ko ja ci kat bay wat ci pir a ci raj ko mo fruit pir bi ja dik bar ma ci o dola bebe ko a ci kat man ayo pan chol masre ci tiang pan chol sudan ci tiang u buga pi humiliation katir ko ja ku ka cheng because ran ci pan de koy loy a ci te kay yong kayen ade kok ade gabila de chiro da lo ko nu in the middle between Syria ku jala denka ngaw gabila kana e ke chi mam chi pir chi cho bai panden ku ja pionde je ala daif pionde ala daif la no fi ai community e deran pio daif pionde ala daif ku ka chiro da ko yani jurto o hata ke yani e ko rochal fi gabail mi Syria ay rochal tin yani ngake min gabila tele ku kaye monje okay ku kaye junubin for example lakini achi pira achi ga yerni mwe mushkila chiri kana don't you think ada side effect fi gadiada lano fi attack rolo imana sometime ke dera chole yoktin mungkin bale ke ran chol wen chu gubu piano gon luel ran chol chu gubu piano gon ren yen achi mungkin bajajal kayin lawi ke pirin tin ku jarada la du ba alamat ko ja ter ku ba ko kun ben no kene don't you think hakuma Sudan ki de mashruwa gusat haja de achan yen delayment tactic kene ku ka wiye bangye lo address adik lanu ye junub timo chi junub ting lanu ade bai alu occupy mana and then after some years we will not exist anymore woga believe with them Jill team blog ben mana yongo big log lawyer di so kide talk about that point kide lare mo do yan yare pio pay شكرا طبعا ينتهي واتباع كواد مهم لانه اذا نجوا تاريخ دخول العرب الى السودان عرب كي باك جارين بحسين كلوغ هجمات قدام السودان اباك كي تجار ومن تجار طبعا بفيان ديغدا ناس رحبوا بهم وقعدوا وتزاوجوا مع الناس ومنه ليس فقط انه تشغلوا الويل كيغا سير البلد بل انه عن طريق اللسان بتاع اول رئيس بعد الاستقلال ابراهيم عبود اعلن فوقه بانه نحن جينا كرواد لهذا الغاره جينا نحن القبائل العربيه جينا لهذا غاره كرواد لنشر الثقافه الاسلاميه العربيه. ده كان اعتراف واضح بانهم هم جو كعملاء ادي اجنده معين بيقبلوا حقوق. ففي العالم الهجره ده حاجه حقوق للناس كله. لكن الما سمعوه في العالم بان المهاجر هو بيجنس الدوله اللي هاجر فوقه للجنسيه بتاع الدوله الجنبه.
لو كان ذلك فكان إسرائيل كان بقى ألمانيا أو يسموه أوروبا، لأن الإسرائيليين هم هاجروا من الدول الأوروبية بعد الاتحاد اللي عمله ثيرد رايت في الحرب العالمية ومشوا. لو كان ذلك فكان إنه العرب themselves كانوا آسيا you know أو ساوث أفريقيا كان بقى بريطانيا أو سموه أوروبا أو أستراليا أو أمريكا اللي أنا قاعد فوقه كان يسموه المملكة البريطانية أوفرسي. فمين الجاء الفاوندر بتاع أمريكا كريستوفر كولومبوس يهودي عندنا واشنطن دي سي، هم جو من البريطانيا لكن أخذوا جنسية بتاع هذا الوطن، يتشرفوا بأنه هم الأمريكان ويخلوا عسلية بتاعهم في ما يسموه سيرة ذاتية لما إنه الناس يمشوا لعسلية بتاع زول، وهكذا في العالم. لكن العكس العرب هو بحاجر ويقلب الدولة الحاجر فوقه يديه جنسية بتاع الدولة اللي هو جاب منه. ده الحسن. فأنا جبت الكلام ده ليه؟ لأنه واحد من الحاجات السودان حاليا بيجري ورا الدول العربية رغم إنه العرب ما بيرحبوا به أصلا. هو إنه commonwealth دول الكومنولث لبريطانيا أحسن. بريطانيا عنده protection ل country that are affiliated، لكن العرب ما عندهم protection للسودان، بل إنه بيستخدموا السودان لمصالحها الخاص. ولكن السودان يتخلى عن مكانه في أفريقيا ويقول هو من منظومة الدول العربية. فهو ده جاي من إنه هم جايين ينشروا الثقافة العربية أو يجيبوا العروبة لتعريف الناس. فالموضوع ده ممكن يتكرر حتى في الجنوب، وخلي أبيي فقط ممكن يتكرر إذا كان الجنوب طلع بانفصال. وحاليا العرب جاي الجنوب كتجار ولضغوط الحياة هم هيكون أصحاب المال، ونحن عارفين المال بيغير أصحاب الضعف النفوس. يحصل تزاوج بعد شوية نلقى أنفسنا تاني متحدين في الجنوب زي ما لقينا أنفسنا متحدين في الدول اللي مسمى بأرض السود. فأنا اللي أنت موضوع اللي جبته ده هو ده الموضوع. واحد من اللي أنا قلت يومتها في واحد من الانترفيو كان أبيي بأنه يجب على دولة جنوب السودان أن يعترف بتقرير المسير بتاع أبيي بتاع 2013، لأنه لو عملوا تقرير مسير جديد الأبيي بالجنسية المزور هيكونوا كتار. فبعد الحرب في الجنوب ناس كتير رجعوا الشمال، وزي ما عرفنا الشمال جاب ما يسموا رقم الوطني equivalent بتاع السوشيال سيكيورتي. عشان تتحصل على هذا لابد تثبت انت اصليه سودانيه. فمعظم ناس كتير من قبائل مختلف اخذوا جنسيات سودانيه او رقم الوطني باسم انا من ابيي. ده حاجه على الواقع. فحاليا ارقام بتاع ابيي في خرطوم متزايدين من اكثر الابيي اللي نحن عارفينه بمعنى الابيي. فده خطر. ولا بالاضافه للموضوع اللي انت قلته. نعم في حاجه انا داير نرجع لانه وده موضوع انا كنت اتمنى العلماء بتاع الجنوب والمثقفين ينظروا عليه. انه طبعا ما ربنا ما خلق ناس كلهم مهتمين بقضايا بتاع الوطن، ولكن الذين ربنا خلقهم بالقدرات وانتباه ده أصل الرسالة من ربنا عشان تحافظ على الإنسان الثاني، عشان تحافظ على حقوق بتاع الإنسان الثاني. فإذا كان هذا الموضوع فهو ده هيكون مسؤولية في عاتقنا. إذا فشلنا في حماية بتاع حقوق الشعب جنوب السودان ككل. حقوق الشعب أحمق كيف؟ أنت بتنظر لأي نقاط اللي بيجيب نقطة ضعف لناسك، فما كل الناس عندهم قدرة تحمل. أنا بشوف طماطم في حلقة دي أبيي بيأدي حتى لإنسان اللي ما كان
بيستسلم ويقبل بينه الشمالي إنه يلقى نفسه ما في مفر ويقوم إنه شنو يستسلم. فنازل أنا ما بلومهم هم، أنا بلوم الزول القاعد يرفضهم لمدة 16 سنة. بيقول أنا أخوك، بيقول لك لا، أنا أخوك، بيقول لك لا، أنا داير حمايتك، ويخلوك براك يقتلوك. فربما يعدي للآخرين. فهذا الناس بيكون صناعة بتاع التماثل بتاعنا. فده ده بيقول له الضرر الغير مباشر اللي بيحصل. فلذلك القبائل اللي انت قلت تكونوا في النص ده ما قاموا في أرض الجنوب المستقرة فوقه حريات وترافة وتنمية. هم قاموا في ظروف بتاع إنه عايزين يبقوا على قيد الحياة، وقاموا ما لقوا أنفسهم في النص من غير عرضية، وقاموا خلقوا حاجة، لقوا في باب مفتوح فتحوا لهم في النص ما يسموها أبيي لسه ما تبع الجنوب، ومن حقهم يستخدموا هذا. ده حاجة يعني من يستخدم الثغرة غلطان وليس الفرصة. خلال هذا المنطلق إنه الدولة تجي علشان كده الدائرة ياخذ هي بتاع الدولة، ياخذ بحق وحقيقة من غير ما يستخدم أبيي كضرع كمدخل لتعريف. ده الفهم بتاعي. أنا ما بلوم القبيلة اللي تكون في النص، ولكن انا بلوم خلى لهم مجال عشان يكون في فرصه لتكوين هذا في النص. شكرا كامراد يانس. Star Eagles, SJ Records. Afilana Luana Mulinti Bata Asan Inti Hibia Mina Lalana. Oh yeah, Beleti Asan Baba Mama Pili Koraha Asan Jirani Al Naskul Bikun Quest Asan Nina Mambi Jereli Beletani. Oh, Beleti, Afilana, it's a feeling of and in a mulbata, it's a feeling of Yahweh. It's in a list Africa, Yamatawa. It's in a Uganda, Yamasika. Getting a feeling badu, getting a getting sour. để kene yo ka che dong wei shwe kida bin jamano ku ba banja bebe. Mayoni na ba be late mara tutania mo banje mesini ki leje pay o jela ko junta ke go video beletin ke mushahadin jela ko kwan man ke ki wolo share ko ga che ke leje pay inshallah bin ya lej ben mo gam to wer ke dana biye kana آخر وصية ينويج بان جامد جالو أختمو ين كي كنا بياي كمان ناقون ينه كوج بان ناقا بياي كدوكرو تنو كوج كاكا وغاويج بوك بان داني ينه بان جنوب السودان
بو قاطون بيو دايما وإن شاء الله ديرا بفيديو كان بيلا لو وصلوا ليين عشان نديرا وني أنت نهق بياي كو كاجا كدوم كاجا نجيم كاجا كي بو كاج بهناك كي لازم بيا كاتنا باي كو بيا لوي فاين اوت إن هاي كاج بهناك وإن هاي كاج لوي so na chika gi en tie ene kere ko ben na pin ku ko jan no ku bitki ka chela tie ku be ka bela ben ka ben de ni chi bo ko e lazim be ka ga tie e kan wa ene ko ben na ko ni a cha ul mara yani hatta riang kolom kan e riang raja pa di de bi ko ben no pin hatta mit ka ko ni e ngo ko ben na pin ka ko ni e lazim be ben كي بين وني يلوي لابيي كي كوي كوا برضو أنا ده سؤال ليين كوابات يج بعربي إذا كان طبعا الناس بيقولوا أن إحنا ناس أبيي تبع شمال السودان الرأي بتاع رئيس الشمال شنو إنه المسيرية بيجوا بيقتلوا الناس النايمين حتى الأطفال حتى النساء يعني بيجوا بيقتلوهم وهم نايمين ويرجعوا في محل اللي هم جو منه بدون أي أسئلة وبدون أي حاجة. هل هم يعني عارفين الرئيس بتاع شمال السودان عارف إنه أبيي ده شمالي مثلا زي ما هم قاعدين يعملوا كليم إنه أبيي ده شمال شنو اللي بيجي بقتل المواطنين النايمين وما في محاسبة. عايزين محاسبة بين الدولتين عشان يكون في السلام بين الدولتين وما يكون في أي تعرقل أو يكون في أي مشكلة بين الدولتين. فنحن لازم يعني والوصية بتاعتنا بمشي لكل الرئيسين إذا كان في حاجة بيجي بقتل الناس أبيعي فكل ما الرؤساء الاثنين لازم يقعدوا تحت حتى لو ما قعدوا تحت بالتلفونات يضربوا لبعض. أنا ما أعرف الشغل حقهم شنو هناك. هم طبعا أي زول عنده شغل حقه خاص لكن ده توصية مننا نحن كأهل أبيعي دينكا نوك التزاع نحن ما عارفين شنو اللي بيجيب لنا هجوم طالما نحن فتحنا باب عشان هم يجي يسقوا العبل بتاعتهم ولا الأبقارهم. شنو اللي بيخلي تاني زول يجي يقتل زول في بيته وزول ما عمل حاجة. عايزين يعني نوصل الكلام ده وإن شاء الله الكلام ده يوصل لكل المسؤولين في شمال السودان. إذا كان طبعا المسيرية هو بيجي بيقتل وبيرجع هم العقاب حقهم شنو للمسيرية كشمال إنه هم بيعملوا كليم أبيعي ده شمال عقاب حقهم شنو. فأتمنى المسيج ده يوصل للعالم أجمع. عايزين نعرف وعايزين نعرف ذاتنا نحن بشر وفي ناس مهتمين بينا زي ما هم مهتمين بالأويل أو الزيت بتاع أبيعي بنزين بتاع أبيعي هم مهتمين. إذا كان البنزين دفق حسي وكل الرئيسين حيصاروا المسؤولية بتاعتهم فيهم. لكن لو دم البشر أو دم إنسان أبيعي دفق ليه ما قاعدين نشوفه؟ ما قاعدين نشوف أي تحرك وتاني بمشوا بيجوا لو في أي حركة في أي حاجة ما المفروض يجوا راجعين تاني وثالث ورابع. فده الحاجة الوصية حقي يا أخوانا. شوفوا ناس أبيعي إذا كان أنتوا بتقولوا أبيعي ده شمالي فحافظوا على الدماء اللي قاعد يسفك كل مرة. وإذا كان الجنوب بيقول أبيعي جنوب السودان فحافظوا على مواطنين أبيعي. فده توصية حقي وشكرا. السؤالات مهم جدا من مدام سارة. وده ما مدام سارة برا وهي بتكلم عن صوت بتاع مرأة أبيعي لأنه النسوان أبيعي بناتهم الواحد شريف يكون يتولد منه وعنده أخوات منه وهم دفعوا ثمن لكن ما زال إنه يرفعوا كرامة بتاع إنسان أبيعي. اللي أنا داير نضيفه في كلام بتاع سارة أنا قدامي statement هنا إنه Abyei administration appealing to the national government of South Sudan to put an end to these North Sudan attacks on civilians. This show, is one more reason, Abyei is not fully protected under the national
territorial integrity of South Sudan, because otherwise administration, which is equivalent to the governor, ما المفروض يطلب بل إنه كان حسب لأنه هو من يوم من أيام هو كان قائد بارز جدا في حركة شعبية. الآن داير نقول تاني في أوهام جدد كده أنا سمعتهم، ناس بقوموا من خرطوم قال ده لجنة بتاع جوك ومشوا أبيي وجو راجع عدوا تقرير لرئيس مجلس السيادة بأنه الأوضاع في أبيي وما صار بأنه بترول مدر. أبيي واحد، أبيي ده أراضي بتاع دينكانغو كله، لو زول ما شاء الله في أي مكان تاني ما يسموه أبيي، يقول أنا مشيت تجاه كردفان، لأنه الزول المشي أبيي لو ما قابل مع دينكانغو ما يتكلم مع أبيي. إذا أنت في أبيي المحتل وما تقول أنا تكلمت مع مواطنين أبيي. فقريب ده إنه في لجنة قاموا من خرطوم وجو أدوا تقرير لمجلس السيادة على أساس إنه هم مش توقفوا على أوضاع في أبيي. ده مجرمين، وأنا أطلب من حكومة جنوب السودان يدين هذا اللغة، لأن هذا اللغة مرسوم من أجل إنه يضيعوا به حقوق بتاع دينكانغوك، وده بداية بتاع بحث عن طرق بتاع تحرر من تنفيذية أبيي بروتوكول، لأنه أبيي بروتوكول بقى واضح. Abyei is the area of the 9 tribe chiefdom of Dinka-Ngok, period. Not 9.5, not 9 and a quarter, only 9 tribes. Masseria, they have no right, and they have never been from Abyei. They have used the land of Abyei, but they were never from Abyei. So القابل مع مسيرية في أراضي بتاع دينكانغوك المحتل ما يدي تقرير، وكانوا يتقابل مع مواطنين وقابل مع بقول له سدلة، ده الناس اللي احتلوا أراضي بتاع دينكانغوك. يبقى أنا بحذر به الناس كله، وأنا بنصح حكومة الجنوب وكل مثقفين الجنوب ما يقبلوا أي شرح other than قبائل 9 الذي تم نقلهم من سنة 1905. الما نقلهم من 1905 have no business to determine anything. ما كان قال السودان كله يعود ده حق تغيير المصير. إننا عارفين السودان كان عنده حقوق مختلفة، فجنوب كان عنده حق تغيير المصير، يقرر ما يبقى في وحدة السودان أما دولة منفصلة. أبيي حق تغيير مسير بين البقاء في كردفان أو الرجوع لبرغزال. جبال نوبة حق مشوار الشعبي وجنوب نيل أزرق، فما يجي يخلطوا حاجات. والمسيري عنده حق المرور لهنا، فما بدول يجي احتل لحقوق بتاع الآخر ويقول ده كان مكفل عليه، ومرفوض جملة وتفصيلا أي تفاوض جديد بدفنيشن بتاع دي. شكرا كاميرا جيمس، جبت موضوع مهم جدا، وكان لي دي برضه لمدام سارة، لأنه ويل شكل ويل كذا كده كبجرت كوبك بين